In the last class, we have discussed ISO OSI model. Today, we are going to discuss about TCP/IP protocol suite. Actually, TCP/IP protocol was developed prior to the OSI model. Therefore, the layers in the TCP/IP protocol suite do not exactly match those in the OSI model. Actually, the original TCP/IP protocol contains 4 layers. They are host to network layer, internet layer, transport layer and application layer. Okay, so but if you are comparing the TCP/IP to OSI, we can say that the host to network layer is the combination of the physical and data link layer in the ISO OSI model. That is, the host to network layer in the TCP/IP model do the functions of the physical layer and the data link layer in ISO OSI model. So host to network layer is the combination of physical and data link layers. Okay, the internet layer is equivalent to the network layer in the TCP/IP model. Then next, the transport layer does that what the transport layer does in the case of ISI or ISO OSI model. And the application layer is the combination of the last 3 layers, that is the session layer, then the presentation layer and the application layer. So actually we can say that the TCP/IP protocol suite contains 5 layers. They are the physical layer, data link layers, network layer, transport layer and the application layer. Okay, so these are the comparison of TCP/IP and the ISO OSI model. That is, the TCP/IP contains the host to network layer. Then these are the combination of data link layer and the physical layer. Okay, then at the host to network layer there is no specified protocol for that, but they are use the protocols defined by the underlying networks. Okay, then the network layer, it is also known as the internet layer. It deals with the mainly it deals with the internet protocol. Okay, the internet protocol is used, but apart from the internet protocol, it also deals with ICMP, Internet Control Message Protocol, IGMP, Internet Group Message Protocol, ARP, Address Resolution Protocol, and RARP, that is Reverse Address Resolution Protocol. Okay, then next we have the transport layer. It deals with mainly deals with the 3 protocols, that is SCTP, Stream Control Transmission Protocol, TCP, that is Transmission Control Protocol, and UDP, that is User Datagram Protocol. Then the application layer is the combination of session, presentation and application layer. So it deals with SMTP, FTP, HTTP, DNS, SNMP and Telnet. Okay, so those are the comparison of ISO OSI layer with the TCP/IP model. Then next we see what are the duties of each layer. Okay, so the TCP/IP is termed to be a hierarchical protocol. Okay, why is it say hierarchical? That is, each upper level protocol is supported by one or more lower level protocols. Okay, so each upper level protocol is supported by one or more lower level protocols. So what the duties of physical and data link layer? The physical and data link layer, as I told earlier, it does not define any specific protocol. It supports all the protocols and the standards and proprietary protocols defined by the upper layers. Okay, so at the physical layer there is no specific protocol. Then at the network layer is mainly, it is also known as the internet layer. Then TCP/IP supports the internetworking protocol, that is the IP.
Okay, it mainly deals with the inter-networking protocol. Then the inter-networking protocol uses 4 other supporting protocols. They are ARP, that is Address Resolution Protocol, RARP, Reverse Address Resolution Protocol, ICMP, Internet Control Message Protocol, IGMP, Internet Group Message Protocol. Okay, then what are the duties of inter-networking protocol? Okay, the inter-networking protocol is the transmission mechanism used by the TCP/IP protocols. It is unreliable and connectionless protocol. What is unreliable? Unreliable means the source sends some data to the destination, but it doesn't make sure that it has reached the destination. That is, there is no acknowledgement received. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലെറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റർ പല രജിസ്റ്റേർഡ് ലെറ്ററൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്ത് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവറിന് ആ ലെറ്റർ അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചയക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായി എന്ത്, ദ ലെറ്റർ ഹാസ് ബീൻ received at the letter has been received at the center, the destination. Okay, so similarly the inter-networking is an unreliable, so it doesn't make sure that whether it reached the destination. And connectionless, that is, there is no connection is established between the source and destination, even though it is said to be a best effort delivery service. Then it provides no error checking or tracking. We cannot track whether it reached the destination. Okay, best effort delivery, അതായത് നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മാത്രം അവിടെ ഡെലിവറി നടക്കൂ, അല്ലാണ്ട് ഇത് പ്രോട്ടോക്കോൾ ആയിട്ട് ഡെലിവറി ആയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അൺറിലയബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, so the unreliability of the underlying layers renders it best to get a transmission through to its destination, but with no guarantee. Then IP supports data in packets called datagram. Inter-networking protocol data send ചെയ്യുന്നത് പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ്. Then it is known as datagram, each of which transported separately. ഈ ഡേറ്റാഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു particular messages decomposed into several datagrams. So these datagrams can be reach the destination through many different ways and in out of sequence. Okay, at the same route കൂടെ തന്നെ ഡേറ്റാഗ്രാം പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ചൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദേ അറൈവ് അറ്റ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് സീക്വൻസ്. But internet protocol does not keep track of the routes and has no facility to reordering the datagram. ഇങ്ങനെയുള്ള limitations ഉണ്ടെങ്കിലും it should not be considered as a weaker protocol. Okay, it support bare-bone transmission and that free the user to add only those facilities necessary for a given application and thereby allows maximum efficiency. Maximum efficiency allow ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ ആരും കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഓവർകം ചെയ്യും. Okay, so next we discuss the address resolution protocol. Address resolution protocol is used to associate logical address. In the next we are discussing different types of addressing. In that we have mainly logical address and physical address. Okay, so the address resolution protocol is used to associate a logical address with a physical address. On a typical physical network such as a LAN, ആ ലാനിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ each device on a link is identified by its physical address or station address that is imprinted on its network interface card. ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡിനകത്ത് ഇംപ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Then ARP is used to find the physical address of the node when its internet address is known. ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുക. ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്രസ്സ് അറിയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ARP യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡിൽ ഇംപ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സാണ്.
Then adinte reverse ആണ് RARP, Reverse Address Resolution Protocol. It allows the host to discover its internet address when it knows only its physical address. നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ മറ്റത് ARP ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്രസ്സ് അറിയുന്നതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് അറിയാനും RARP ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് അറിയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്രസ്സ് അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം. Okay, then next is Internet Control Message Protocol. It is the mechanism used by the host and the gateways to send notification datagram problems back to the center. എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെൻറ്ററിനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ICMP യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് സെൻഡ് സം ക്വയറീസ് ആൻഡ് എറർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മെസ്സേജസ്. Then IGMP is Internet Group Message Protocol. It facilitates simultaneous transmission of message to a group of recipient. Broadcasting support ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മെസ്സേജ് പ്രോട്ടോക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഓർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയർ ഡീൽസ് വിത്ത് മെയിൻലി ദ 5 protocols, that is Internet Working Protocol, Address Resolution Protocol, Reverse Address Resolution Protocol, Internet Control Message Protocol and Internet Group Message Protocol. Okay, then the next is the transport layer. Look at the transport layer. It deals with 3 protocols: SCTP, TCP and UDP. Okay, the TCP/IP was represented by 2 protocols, that is the transport layer mainly deals with the transport layer in the TCP/IP mainly deals with 2 protocol, that is the TCP, which is the Transmission Control Protocol, and UDP is the User Datagram Protocol. The IP is a host-to-host protocol, meaning that it can deliver a packet from one physical device to another. നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഡിവൈസിലേക്കാണ് ഇൻ്റർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാഗ്രാമിനെ റീച്ച് ചെയ്യുക. But UDP and TCP are the transport level protocol which are responsible for a delivery of message to the correct process. Okay, from one process to another process. Similarly, we are using some other protocol, that is Stream Control Transmission Protocol, which supports for newer application, which supports the voice over the transmission of voice over the network. Okay. Then the User Datagram Protocol is the simpler of the 2 standard TCP/IP transport protocol. It is a process-to-process protocol that adds only port addresses, checksum error control and length information to the data from the upper layer. Okay, UDP ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ User Datagram Protocol is the simpler protocol. Then it is a process to process. മറ്റത് IP ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ടു ഡിവൈസ് ആണ്, ബട്ട് UDP is a process to process protocol ആണ്. Then the transmission control protocol ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it provides the full sub transport layer services. Okay, it is a reliable stream transport protocol. Stream in this context we means that it is connection oriented. അപ്പോൾ റിലയബിളും ആണ് സ്ട്രീമും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ TCP is a reliable connection oriented protocol. That is, a connection must be established between the both ends of the transmission before the transmission. Okay, then at the sending end of each transmission, TCP divides a stream of data into smaller units called segments. Each segment includes a sequence number for reordering after the receipt. അപ്പോൾ ഇത് IP ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ റിവേഴ്സാണ് അല്ലേ. IP-യിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാഗ്രാം ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡേറ്റാഗ്രാമിന് ഏത് വഴി കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം, ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അവിടെ റീഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് TCP ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് segments. Each segment includes a sequence number for reordering after receipt, then together with an acknowledgement number for the segments received. Okay, sequence number ഉണ്ടായിരിക്കും, acknowledgement number ഉണ്ടായിരിക്കും, because it is reliable. So after the successful reception of data at the receiver side, it should be acknowledged.
Okay, then segments are carried across the internet inside IP datagrams. At the receiving end, TCP collects each datagram as it comes in and reorders the transmission based on sequence numbers. But different TCP collects each datagram as it comes in. ഏത് ഓർഡറിലാണോ അവർ വരുന്നത് ആ ഓർഡറിനകത്ത് അത് റിസീവ് ചെയ്യും. Then after that it reorders the segments according to their sequence numbers. Then as I told earlier, stream control transmission protocol deals with the support of voice over the internet. Okay, then the application layer is the combined session of presentation and application layers in OSI model. Then here we are defining the simple mail transfer protocol, file transfer protocol, HTTP, then hypertext transfer protocol on HTTP, then DNS, SNMP, Telnet, etc. These are we are to discuss in the upcoming modules. Okay, so this is all about TCP IP protocol suite. Okay, so at the physical and data link layer, it is known as the host to network layer. There is no protocol defined. The internet layer defines mainly the internet protocol, but it make use of four other protocol: ICMP, IGMP, RARP and ARP. Then the transport layer is make use of TCP and UDP and also SCTP. Then the application layer is a combination of application, presentation and session layers. Then it make use of some other different protocols like SMTP, FTP, HTTP, DNS, SNMP and Telnet. Okay.